Hey guys, this is Subhabasi. My name is Meena. I hope you all doing well today. So in this video, it's going to be a very nature I step up to the mic, gonna make it swing. Feel the rhythm in your bones, let the music sing. Got that poppin' beat, gonna hair mask. So yes, guys, I just want to share with about my flaggy seed. It's just experimental. I do for the very first time because I didn't wash like a hair mask before, like a egg something. I didn't do anything in my hair mask. I mean hair. I just use rice water. Other than I do anything in my hair because I never ever tried before. So yes, இப்போதான் one by one natural இப்படி hair care பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி I just watching YouTube videos, Pinterest, everything. I just Google it. So I just want to know about a flaky seed. So it's definitely useful for hair because அது வந்து நல்ல nourishment-ஆ இருக்கும் and of course like hair வந்து ரொம்ப shiny-ஆ soft-ஆ and smooth-ஆ இருக்கும். And one more thing, அதில் rich in omega 3, so definitely it's good for scalp. So உங்களோட like nourishment and நல்ல ஒரு strength கொடுக்கும் for scalp. So yes, it's definitely I have a hair fall for really long. Outlook appearance என்னன்னா டக்குன்னு நமக்கு hair wash பண்ணா we can see the shine in our hair. I do anything in my hair like a shampoo, hair conditioner, and like serum. Nothing. I didn't use anything for my hair right now. It's completely a very nature. So I just washed with a hair gel. That means a flaggy seed gel. It's completely nature. So I didn't do with anything. I just completely nature, and you can see the difference here. The second one, regular like every week or twice or thrice நீங்கள் வந்து hair வந்து லைக் ஃப்ளாகி சீடில் நீங்கள் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக உங்களோட ஹேர் வந்து ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும். லைக் அது வந்து பிஹெச் லெவல் நமக்கு ஹேருக்கு மாய்ஸ்சர் கொடுக்கும். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் ரிச் இன் ஒமேகா 3, ஸோ அது ஸ்கேல்புக்கு ரொம்ப நல்லது. ஸோ டெஃபினட்டாக நம்மளோட ஹேர் வந்து ஸ்ட்ரென்த்தனிங்காக இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் டெஃபினெட்லி யூஸ் ஃபார் லாங் டைம். இது யூஸ் பண்ணிங்கன்னா டெஃபினட்டாக உங்களோட ரிசல்ட் ஹேர் ஃபால் கண்ட்ரோல் ஆகும். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் உங்களோட ஹேர் டெனிசிட்டி அண்ட் strengthening our hair. So third one is very important because I have a dandruff issue for a really long time. I use a salicylic acid for my hair for as a serum, and of course I have a solution for a percentage, and of course I have a 3% salicylic acid I use for my hair because of her. I have a dandruff issue. So yeah, I didn't use anything like when the hair wash பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியோ இல்லை அதுக்கப்புறமோ எதுவும் யூஸ் பண்ணல. Just I wash my hair with this flaxseed mask. So என்னோட hair conditioning, and of course there is no dandruff in my hair. Within a one wash itself I can see this. So yeah, this is long time I use பண்ணா. It's definitely a control your dandruff as well. So this is very useful for me, and of course if you have a dandruff means definitely useful for you as well. Okay, let's see how to use this. So 2 cup of waterல 3 spoon of flagy seeds நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். And I'm just going to boil it for 10 to 15 minutes completely. So like இது ஒரு gel condition, like இது மாதிரி condition வர வரைக்கும் I'm just going to leave it. And after this condition I'm just going to use I'm going to filter this completely in a bowl. So கம்ப்ளீட்டாக ஃபில்ட்ரு பண்ணதுக்கப்புறம் லைக் அதோட சீட்ஸ் வந்து அதில் படாத மாதிரி நம்ம லைக் ஃபில்ட்ரு பண்ணணும். It's not that easy, but I'm just try to do it. So yeah, after that I'm just going to use in my hair. ஸோ என்னோடய ஹேரை டீடாங்கிள் கம்ப்ளீட்டாக என்னோடய ஹேரில் டீடாங்கிள் பண்ணிக்கிறேன் பிகாஸ் அந்த ஜெல் போட்டதுக்கப்புறம் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு லீவ் இட் ஃபார் 1 hour and I'm just going to wash. ஸோ அது சிக்கு இருந்துச்சுன்னா நம்மளோட வாஷ் பண்ணும்போது அதோட இன்னும் ஹேர் ஃபால் கொஞ்சம் அதிகமாகும். ஸோ கொஞ்சம் கேர் பண்ணிக்கோங்க. ஜஸ்ட் இஃப் யூ ஆர் யூஸிங் திஸ் மீன்ஸ் ஜஸ்ட் டீடாங்கிள் பிஃபோர் யூஸ் திஸ் கண்டிஷன். தட் மீன் ஹேர் கண்டிஷனர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இதை ஹேர் நல்லா டீடாங்கிள் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நான் ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு யூஸ் திஸ். ஸோ இப்படி தான் லைக் எண்டில் தான் ஸ்டார்ட் ஆக்க போகிறேன். தட் மீன் என்னோடய ஹேர் ஆஃப் ரூட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஐம் ஜஸ்ட்
I'm just going to end in my hair. So கம்ப்ளீட்டாக ரூட் டு ஸ்கேல்ப் வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டாக அதில் மாய்ஸ்சரைசர் இருக்கிற மாதிரி ஃபுல்லாக மசாஜ் பண்ணிக்கணும் கம்ப்ளீட்டாக. ஸோ என்னோடய ஹேரில் கீழே படலை. ஸோ I'm going to use in my end of my root. Like கம்ப்ளீட்டாக பண்ணதுக்கப்புறம் I'm just going to leave it for 1 hour and I'm just going to wash without hair conditioner and shampoo. I'm not going to use anything. ஸோ இது நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள் ஹேர் வந்து ஆயில் போட்டுட்டு இது யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இட்ஸ் டெஃபினெட்லி அகெயின் லைக் ஸ்டிக்கியாக தான் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் இது இந்த ஹேர் மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா டோன்ட் யூஸ் ஆயில். ஸோ எஸ், திஸ் இஸ் த ரிசல்ட் ஹியர். My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody. So yes guys, that's it for today's video. I'll see you on next video, that means next Sunday. So yes guys, take care, bye bye. It's the soundtrack to my soul's heat.